Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swamini Namine Namaste Saraswata Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishatyaresha Tarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubheva Chapatitanang Pavanebhyo Vaishnavevi Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadala Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, welcome to everybody. Thank you for giving me this opportunity to speak something about Srimad Bhagavatam. Спасибо, что дали мне возможность поговорить что-то о Шримад Бхагаватам. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Well, you don't repeat, I repeat 3 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I want in the beginning recite 2 verses from this chapter 9, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada, which is about Brahma's prayers for creative energy. Я бы хотел для начала прочитать пару молитв из 9 главы, где Шрила Прабхупада комментирует, и это молитва Господа Брахмы. It's verse 5 and 11, which are very special, as you will see. Это тексты 5 и 11, как вы увидите, они очень особенные. Yetu tvadiya charanambuja kosha gandham jigranti karna vivarai shruti-vatanitam Bhaktya-grihita charana paraya chatesham napaishinata hridayam buruhat svapungsam. O my Lord, persons who smell the aroma of your lotus feet, carried by the air of Vedic sound through the holes of the ears, accept your devotional service. For them you are never separated from the lotus of their hearts. О мой Господь, те, кто своими ушами вдыхает аромат твоих лотосных стоп, которым насыщен воздух ведических гимнов, начинает служить тебе с любовью и преданностью, и ты никогда не покидаешь лотос их сердец. And this is now 11. Tvam Bhakti-yoga paribhavita ritsaroja ase shutekshita pato nanugnata pungsam yadyadya tuta urugaya vibhavayanti tatatvapu pranayase sat anugrahaya. O my Lord, your devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed and you take your seat there. You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in the particular eternal form of transcendence in which they always think of you. О мой Господь, твои преданные видят тебя ушами, когда слушают рассказы о тебе. В процессе слушания сердца таких преданных очищаются, и ты воцаряешься в них. Ты столь милостив своим преданным, что предстаешь перед ними в той вечной, трансцендентной форме, на которую они постоянно медитируют, размышляя о тебе. Okay, so let these 2 verses be like an invocation, and hopefully this will happen to us also. Давайте эти 2 стиха будут, так сказать, вступлением, и мы будем надеяться на то, что это также и произойдет с нами. Okay, so let's very briefly look at the situation before this chapter begins, the chapter 8. Давайте кратко посмотрим на то, что происходит до того, как началась эта глава, то есть на 8 главу. So Brahma, he has been manifested by Garbhodaka Shai Vishnu on the lotus flower. Господь Брахма, он проявился за счет Господа Гарбхадакашая Вишну и появился на цветке лотоса. And he is in a situation like all of us. He's asking questions which, as Prabhupada says, thoughtful men should ask. И он находится в подобном положении, как и все мы. И как Шрила Прабхупада говорит, Брахма задает такие вопросы, которые должен задавать вдумчивый человек. Thoughtful person should ask, who am I? Where do I come from? What is this all about?
Вдумчивый человек задает такие вопросы. Кто я? Откуда я пришел? В чем весь смысл? So, and he tries, as usually we also do, by our own strength, our own mental prowess to understand things. He tries to И он understand пытается, that. и мы также пытаемся, как правило, So he за tries to счет своей understand, собственной силы, за счет своего разума, умственной возможности понять разные вещи. and he's not successful. Он He's пытается понять, и у него нет в этом успеха. yes. So then he begins to concentrate on the Lord, and he becomes enlightened from within. Не достигает успеха, пытается сконцентрироваться затем на Господе и получает просветление изнутри. And by the Lord's mercy, not only he becomes enlightened, he also becomes inclined, he becomes encouraged to do his service of creation. По милости Господа он не только получает просветление, но также получает вдохновение на то, чтобы начать творение. And in order to be able to create, he is offering prayers. И для того, чтобы сотворить, он предлагает молитвы. And Srila Prabhupada says in that last purport that to create something in this world, we have to take shelter of the Supreme for the necessary energy. И в последнем комментарии Шрила Прабхупада говорит, что для того, чтобы создать что-либо в этом мире, мы должны принять прибежище у Верховного Господа для того, чтобы получить энергию. As Krishna says in Bhagavad Gita, I am the ability in man. Как в Бхагавад-гите Кришна говорит, я способность в человеке. So those who are devotees, they realize that they actually cannot do anything without being empowered and giving the ability by the Lord. И те, кто преданы, они осознают то, что на самом деле они ничего не могут сделать, не получив силу, вот это могущество от Господа. So let's now just have a very brief overview of the chapter. Давайте сейчас кратко рассмотрим главу. So there's basically two parts. In the first part, Brahma is offering his prayers, and in the second part, the Lord will also speak to him. He will answer. И то есть в первой части Брахма предлагает свои молитвы, а во второй части главы Господь говорит, то есть Он отвечает. So in the prayers, there are three divisions. First of all, Brahma praises the transcendental form of the Lord. И также молитвы можно поделить на три части. Для начала Господь Брахма прославляет трансцендентную форму Господа. Then he laments for the situation of the conditioned souls. Затем он сожалеет о положении обусловленных душ. And at the end, he offers his prayers and obeisances. И в конце он предлагает свои молитвы и поклоны. And in the second part, the Lord speaks to Brahma and encourages him. Затем во второй половине Господь воодушевляет Брахму и отвечает ему. So let's begin getting into each verse. We will briefly summarize it and maybe point out important parts. Давайте же кратко рассмотрим каждый стих и, возможно, выберем какие-то важные моменты. So first verse speaks about the supreme cause and how to know him and why one may not be able to know him. Первый стих говорит о верховной сути, как познать эту истину, за счет чего личность может познать. So Brahma, first thing he says that after many years of penance, I have come to know about you, the Lord. Первое, что говорит Брахма, то, что после долгих лет, проведенных в аскезах, я наконец познал тебя, о мой Господь. So now that seems to be contradictory to what I said, that by our own effort, one is not able to know the Lord, but only by His mercy. И это, возможно, звучит противоречиво по сравнению с тем, что я сказал ранее, то, что за счет своих собственных усилий личность не сможет познать Господа, только лишь за счет Его милости. Now, but both go together. When the Lord sees that one is making an endeavor
especially penance means one is taking or accepting some inconvenience to be able to gain higher knowledge. На самом деле они идут вместе. Допустим, когда Господь видит, что личность принимает на себя какие-то аскезы, неудобства ради того, чтобы заполучить высшее знание. But actually, when the Lord is pleased, then one gets His mercy and then one is able to understand. Otherwise, simply by penance, it's not possible. Но лишь только тогда, когда Господь удовлетворен, то тогда личность получает Его милость, а не просто за счет лишь аскез. So therefore, Prabhupada says in the purport, one can know the supreme cause, this personality of Godhead, by the causeless mercy of the Lord. И в комментарии Прабхупада говорит, что причину всех причин можно ли узнать, лишь познать за счет беспричинной милости Господа. And then he also says that only by penance can one appreciate the beauty and opulence of the Lord. И Прабхупада продолжает, что лишь за счет аскез личность может оценить всю славу, красоту и могущество Господа. So, and the second part I mentioned was that one may not be able to know Him, and let's see why. И второе, что я говорил, то что, возможно, кто-то не может познать Его. Давайте рассмотрим, почему же. So, Brahma laments that how unfortunate the embodied living entities are that are unable to know you. И Брахма сожалеет о том, что насколько неудачливы обусловленные живые существа, то что они не могут познать тебя. And the cause, as explained in the purport, is the wonderful material energy. И причина описывается в комментарии, то что это удивительная материальная энергия. Yeah, Prabhupada uses these words 2 times. He says wonderful material energy and wonderful distractions. Прабхупада использует эти слова. Он говорит, удивительная материальная энергия и удивительные вещи, которые сбивают с толку, отвлекают. So generally people are just enamored by this energy, by its distractions, and is therefore an illusion. Обычно эта энергия пленяет людей, отвлекает их. Это просто лишь иллюзия. And not only that, as it is said here, Prabhupada says, they think that the illusory energy is the supreme. И не только это, Прабхупада говорит здесь, то, что люди думают, что иллюзорная энергия является верховным. Well, that's generally scientific understanding. There's nothing beyond matter, and that's all there is. Таково обычное научное понимание, то, что нету ничего за пределами материи. Это все. But actually, one should investigate the supreme beauty and opulence of the Lord. Но на самом деле личность должна изучать верховное великолепие и красоту Господа. That is meant by being thoughtful men. Это означает, нужно быть мыслящим человеком. And that's what, as we mentioned, Brahma was doing in the beginning. He was wondering, where am I, who am I, and what is all this? And he began to investigate. Вдумчивым означает то, что делал Господь Брахма вначале, то, что он задавал эти вопросы, кто я, откуда, и он начал пытаться узнать это. Now in the second verse, he speaks about the constitution of the form of the Lord. Во втором стихе он говорит о сути формы Господа. That it is different from material manifestations, being freed from all material contamination. То, что она отличается от материального проявления и свободна от всех мирских осквернений. Because it's manifested by the internal spiritual potency. Потому что она проявлена за счет внутренней духовной энергии. And the reason for manifesting this form in the material world is to show mercy to the devotees. И причина проявления этой формы в материальном мире для того, чтобы дать милость преданным. In the purport, Prabhupada says that these forms are expanded only for the transcendental happiness of the pure devotees. И Прабхупада в комментарии говорит, что эти формы проявляются лишь для того, чтобы даровать трансцендентное блаженство преданным. In the third verse,
he speaks about there are many, many different blissful forms. В 3 стихе Брахма говорит о том, что есть очень много блаженственных форм. And there's also mention of the Brahman effulgence, the impersonal manifestation of the Lord. Также говорится о сиянии Брахмана, о безличностном проявлении Господа. So in the purport, Prabhupada mentions that Brahma became aware that the Supreme Lord has many eternal blissful forms. В комментарии Прабхупада говорит, что Брахма осознал, что у Господа очень много вечных, блаженных форм. And only by devotional perfection can one understand this and the impersonal Brahma Jyoti as a partial manifestation. И только за счет совершенства преданности личность может понять это и также частичное проявление Господа как Брахма-Джьоти. And then in the next verse, it is pointed out that the personal form is worshipped and the impersonal Brahma Jyoti is actually not worshipped. Затем в следующем стихе говорится о том, что личностной форме поклоняются, а безличностной форме Брахма-Джьоти нет. And therefore, Prabhupada's conclusion is that Brahma condemns with this verse the association of impersonalists. И в заключение Прабхупада таково, что в этом стихе Брахма осуждает общение с имперсоналистами. So then we come to this 5th verse, which we recited in the beginning, which is special in the sense that here Brahma, he praises, or he just refers to the devotees who can experience the Lord through the holes of the ears. И здесь мы подходим к 5 стиху, о котором мы говорили в начале. Это особый стих. Здесь Брахма говорит о тех преданных, которые могут ощутить Господа через свои уши. So that is as we know, this is the process, oral reception, in order to not to see God by one's eyes, which are very imperfect, but by transcendental sound through the ears. И мы знаем, что таков процесс, что мы не пытаемся увидеть Господа своими глазами, но хотим увидеть Его через свои уши. And it is mentioned in that verse that the Lord, for such devotees who are experiencing Him through the hearing, that He's never separated from the lotus of their hearts. И в этом стихе говорится, что те преданные, которые своими ушами вдыхают аромат Его лотосных стоп, Господь никогда не покидает лотос их сердец. And at the end of the purport, Prabhupada says that the highest stage, parabhakti, of one's relationship with the Lord can be attained simply by hearing about Him. И в конце комментария Шрила Прабхупада говорит, что чтобы достичь этой высшей ступени взаимоотношений с Господом, достаточно лишь просто слушать о Нем. And this understanding includes everything. His name, His form, quality, pastimes, paraphernalia, everything. И это понимание включает все, Его имя, форму, качество, игры, парафиналия, все. But the condition is to hear from authentic sources. Но условие таково, что нужно слушать из авторитетных источников. So he mentions Bhagavad Gita and Bhagavatam, and the condition that one has to hear it from pure devotees, not from so-called reciters of Bhagavatam, for example. И Прабхупада говорит, что это нужно слышать из Бхагавад-гиты, из Бхагаватам, и также от чистых преданных, а не каких-то там чтецов Бхагаватам. So then now we come to another part of this, the prayers of Brahma, and he is lamenting for the conditioned souls. Итак, мы подходим к следующей части молитв Господа Брахмы. Здесь он сожалеет о положении обусловленных душ. The first thing he says is something we also hear from Prahlad Maharaj. Первое, что он говорит, мы слушаем похоже от Прахлады Махараджа. He says, Sada samudvigna diya asatgraha, that everybody is always in anxiety by accepting something which is asat, not non-permanent.
Он говорит, что все постоянно наполнены тревогами, потому что они принимают на себя осад, то есть что-то не вечное. So in this first verse number 6, Brahma points out that the people, all the people in the world, they are embarrassed by material anxieties. They're always afraid. И в этом 6 стихе Брахма говорит, что люди мира, они постоянно обременены житейскими заботами и тревогами, всегда боятся. Yeah, and the reason, as Prahlad points out, is the fact that we are trying to maintain something which is destined to be destroyed. Как Прохлада говорит, причина в том, что мы пытаемся поддержать то, что предназначено в том, чтобы оно разрушилось в какой-то момент. As Prabhupada said, that they try to protect wealth, body, friends, etc., and it's actually not possible, and therefore we are always lamenting and are afraid. Прабхупада говорит, мы пытаемся защитить свое тело, богатство, друзей и так далее, но на самом деле это невозможно, поэтому мы постоянно в страхе. And then he says at the end in the verse that as long as one does not take shelter of your safe lotus feet, then one will always be full of such anxieties. В конце стиха Брахма говорит, все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под сенью твоих надежных лотосных стоп. Therefore we have Bhajahure Mana, Srinandanandana, Abhaya Charana Ravindare, that by taking shelter at the lotus feet of the Lord can give freedom from anxiety. Поэтому мы и поем этот стих Баджахуремана, то, что приняв прибежище у лотосных стоп Господа, мы будем свободны от страха и тревог. Now in the purport, Prabhupada points out that the pure devotee, he has a different mentality in relation to wealth, body, friends, and all these things mentioned in the verse. И в комментарии Прабхупада говорит о том, что у чистого преданного совсем другое настроение по отношению к телу, друзьям и так далее. He actually has no fear, he's free from anxiety. And why? Because he surrenders everything unto the supreme control of the Lord. Он свободен от тревог, у него нету страха. Почему? Потому что он предался, вручил себя под управление Верховного Господа. And in this part of the purport, which is the whole rest of it, he points out very important that even a pure devotee may be attracted to accumulating wealth. И в этом комментарии также Прабхупада говорит нечто интересное, то что даже чисто преданный, возможно, его привлекает накопление богатства. Which sounds strange, contradictory to what normally we think a pure devotee should be, completely detached. И это звучит немножко противоречиво в нашей концепции. Мы же считаем, что чистый преданный, он должен быть полностью отречен. Yeah, therefore he says it looks just like an ordinary man. И поэтому он говорит, что выглядит как обычный человек. But there's a difference. Но есть разница. The devotee is not really attached. He acquires, if he does accumulate wealth, it's for the service of the Lord. На самом деле преданный не привязан. Он копит деньги, богатство, чтобы использовать их в служении Господу. And therefore such wealth is not the source of anxiety. И поэтому это богатство не является источником тревог. And he summarized at the end, last sentence, a pure devotee is never entangled in material worldly affairs, even though he may remain in the world like an ordinary man. И в последнем предложении Прабхупада говорит, что чистый преданный никогда не запутывается в мирской материальной деятельности, даже если он живет в этом мире подобно обыкновенному человеку. In verse number 7, Brahma again, he laments that people are engaged in inauspicious activities and they are bereft of the all-auspicious activities of chanting, hearing of the Lord. В 7 стихе Брахма опять же сожалеет о том, что люди отделили себя от благочестивой деятельности и не задействуют себя в трансцендентных деяниях, слушаниях и повествовании о Господе. And in the purport, Prabhupada
raises this question: why are people against these auspicious activities? They don't like to hear and chant about the Lord. И в комментарии Прабхупада задает вопрос, почему же людей не привлекает такая благотворительная деятельность, им не привлекает слушание и повторение славы Господа? And he gives the answer, which we will see later. This will come up again. The answer to this question is that they are unfortunate, and we will see why. И он дает ответ на этот вопрос, и мы его также рассмотрим потом в дальнейшем. Ответ в том, что они неудачливы. Почему же? He says it's due to supernatural control due to their offensive activities. Это говорится, что это из-за их оскорбительной деятельности. So let's think about that. So what are offensive activities? Что же такое оскорбительная деятельность? We may remember Rishabdev, he says, Nunam pramatang kurute vikarma, yat indriya pritya aprinoti, that people they don't hesitate to engage in all kinds of sinful activities just to gratify the senses. Можем вспомнить пример Ришабадева. Он говорит о том, что люди, они даже на секунду не задумываются о том, чтобы задействовать себя в различных видах греховной деятельности. Here it is, Prabhupada says, offensive activities performed simply for the sake of sense gratification. И здесь Прабхупада говорит, что вот эта оскорбительная деятельность, которая сделана лишь за счет того, что люди одержимы жаждой чувственных наслаждений. And of course we can observe this in the world. People don't hesitate to do anything, even kill or anything abominable, just to get wealth or prestige or some facility for enjoyment. И в миру мы можем заметить, что людей ничто не останавливает, они готовы кого-то убить или украсть или еще что-то, чтобы просто заполучить богатство, престиж, славу и так далее. But there's a supernatural control, so you can't get away with acting in any sinful way and there's no reaction. No, there is reaction because of supernatural control. Но есть сверхъестественный контроль, сверхъестественная сила, и таким образом ты не сможешь просто убежать, сотворив какое-то неправильное действие. So the last point Prabhupada makes in this purport is that only by the grace of pure devotees can such unfortunate men be elevated to the position of transcendental service. И в конце комментария говорит, что только по милости чистых преданных эти несчастные люди могут достичь уровня трансцендентного служения Господу. So the same theme is continued in the next verse, 8. Again, Brahma speaks about the poor creatures who are constantly perplexed by so many problems. И эта тема также продолжается в следующем стихе. Брахма говорит, что эти несчастные существа постоянно испытывают различные муки. And he concludes saying, I take pity on them and I'm very much aggrieved for them. И он заключает свои слова тем, что он говорит, что это вызывает у меня жалость, и сердце мое сжимается от сострадания к ним. Which is very similar again to Prahlad Maharaj's prayer to Nrsingadev, Naivod Vijay Paraduratyaya Vaitaranyas, where he says, I'm not afraid of material existence. Это очень схоже с молитвой Прахлады Махараджа, где он говорит Господу Нарасимхадеву, что я не боюсь материального творения. I'm absorbed in the glories of your pastimes. I'm tasting actually amrita, nectar. Я поглощен в славу твоих игр. Я на самом деле вкушаю амриту, нектар. But Shoshetato, I'm also very much aggrieved seeing these people engaged in carrying heavy loads of making plans for material enjoyment. Но у меня есть чувство жалости по отношению к этим людям, которые просто бегают, стремятся за материальным наслаждением. So in the purport, Prabhupada points out that the pure devotees, they're always unhappy
to see the perplexities of the conditioned souls. И в комментарии Прабхупада говорит, что чистому преданному Господа всегда больно видеть муки обусловленных душ. And he said, unless the devotees take pity on them and teach them the right path, their lives are hopeless failures. И он говорит, что ежели преданные не проявят свою милость к ним и свою жалость, то жизнь этих людей будет безнадежным провалом. And he says that the devotees who voluntarily take the responsibility of raising the foolish materialistic sense enjoyers are as confidential to the Lord as Lord Brahma. И он продолжает, что преданные, которые берут на себя ответственность за спасение глупых материалистов, жаждущих чувственных наслаждений, так же дороги Господу, как ему дорог Господь Брахма. In the next verse, Brahma also points out that actually, because we are not matter, we are spirit soul, that these material miseries are without factual existence for the soul. They're not real. И в следующем стихе Господь Брахма говорит, так как мы не являемся материей, а мы духовная душа, то эти материальные страдания, они не являются таковыми. Это лишь всего-навсего иллюзия. But because of this identification, one sees the body as the self, one cannot get out of these material miseries. Но это из-за отождествления, так как личность рассматривает свое тело как свое «я», из-за этого она не может выбраться из этих страданий. Now, in the purport, Prabhupada, he says that the whole trouble is that one has an independent conception of life. И в комментарии Прабхупада говорит, что источником всех бед является то, что личность имеет независимую концепцию жизни. Yes, because we are actually parts and parcels of the Lord. We have a dependent situation as our constitutional position. Потому что на самом деле мы являемся неотъемлемыми частичками Господа. Это наше изначальное положение. And in that constitutional position, the natural activity is to dovetail everything with the Supreme. И в естественном состоянии, естественной деятельностью будет то, что мы согласуем все свое вместе с Господом. But as Prabhupada says in the purport, as long as one does not do that, then one is sure to be dragged on the shackles of material bondage. И в комментарии Прабхупада говорит, что пока личность не сделает это, он будет обречен влачить жалкое существование, закованное в кандалы материального рабства. So, text number 10 is about, yes, non-devotees engaged in troublesome duties. Это о том, что непреданные, которые задействованы в безрадостном труде. Let's see. So, by being engaged in troublesome work, one will suffer the consequences. And they are pointed out in the verse as, for example, insomnia or frustration of all the plans one may make. Когда личность задействована в тяжелом труде, то будет она также страдать последствиями. И как в стихе говорится, это может быть бессонница или еще что-то другое. So, and in the purport we will hear about, being engaged in what is called ugra karma, or yes, trouble. Here it's translated as troublesome duties or horrible work. И то есть в комментарии мы услышим о угракарме. То есть угракарма – это тяжелый труд. Artificial life against violating the laws of nature. Неестественная жизнь, которая противоречит законам природы. Prabhupada talks about factories where one is involved in working with huge mechanical arrangements. Прабхупада говорит о заводах, где людям приходится работать на каких-то огромных станках и механизмах. And that discovery of atomic energy for the quick destruction of the world. И также открытие атомной энергии для быстрого разрушения мира.
So the conclusion he points out is that all these people who are against the principle of devotional service are destined to rotate in this material world without fail. И Прабхупада заключает, что все те люди, кто отвергает преданное служение, обречены снова и снова рождаться и умирать. And in the verse, Brahma also mentioned great sages, that even they must rotate in the material world if they are against the Lord. И в этом стихе Господь Брахма говорит о том, что даже мудрецы вынуждены вращаться в этом мире, если они не повернулись к Господу. As we will see in the purport, he, of course, Prabhupada again especially refers to the impersonalists, Mayavadis. Как мы, если рассмотрим комментарий, то мы снова увидим, что Прабхупада говорит в этом ключе о имперсоналистах, о Майяваде. Yes, one may be very learned scholar. То, что кто-то может быть очень знатным ученым. And be very austere, great penance and austerity, yes. И быть большим аскетом, совершающим аскезы. In the verse he quotes, the very famous words from the 10th canto, this is Aruya Krichchena. This is very severe, painful austerities. И в этом стихе он также цитирует из 10-й песни известный стих Аруя Кричхена, то есть это очень суровые эпитимии. So one may rise apparently to self-realization. И кто-то может, видимо, дойти до самоосознания. But then one will fall down because one ignores, is against the lotus feet of the Lord, against devotional service. Но затем эта личность падет, потому что она игнорирует, она против лотосных стоп Господа, против преданного служения. Further down in the purport then, Prabhupada, in contrast, shows what is real dharma or knowledge, dharma tu sakshat bhagavat pranitam. Затем Прабхупада говорит о том, что же является истинной дхармой, знанием. Now he quotes this because when he refers to these great sages, he says some of them, they invent their own system of religion or spirituality. И он цитирует этот стих, и там упоминаются многие мудрецы, и там говорится то, что они также придумывают свои собственные системы духовности. And he said one cannot manufacture one's own system. И он говорит, что кто-то не может просто взять и придумать свою собственную духовную систему. Therefore he quotes these verses from the 6th canto, which begin to say that the principles of religion are initiated by the Supreme Personality of Godhead and no one else. И затем он цитирует этот стих из 6-й песни, который говорит то, что принципы религии, они устанавливаются верховным создателем, творителем и никем иным. That including sages and demigods, they cannot manufacture such principles of religion. Не мудрецы, не полубоги, они не могут создавать эти принципы религии. Then at the end, or the last part of the purport, he speaks also about non-violence necessary for misguided persons. И затем в конце комментария он говорит также о принципе непричинения вреда живым существам. Yeah, non-violence in this sense one may call it a sub-religious principle. Ненасилие кто-то может в принципе назвать это как религиозный принцип. He says unless one is moral and non-violent, or have these kind of, it's actually not spiritual, it's material qualities, but in goodness, in sattva guna, unless one is situated in that, one cannot understand the principles of religion. И он говорит, что пока люди не будут следовать принципам морали, у них не будет доброты, конечно, это не являются духовными принципами, они принципами в гуне благости, но до этого понимания, до этого следования человек не сможет следовать религии. But again, he points out, and this is important, that even though
one may have these qualities of being non-violent, very moral. Still, because religious principles are very confidential, it's not really possible to understand them. Just by being moral and non-violent, it's not sufficient to understand the confidential part. И Прабхупада говорит, что даже тот, кто неукоснительно соблюдает все моральные принципы, не причиняет вреда живым существам, все равно очень трудно понять, что такое истинная религия, потому что это очень сокровенная часть. Yeah, one has to hear from authorities like in these verses is mentioned, the 12 Mahajans, one has to hear from them. They are authorized to speak and propagate principles of religion. Нужно слушать от авторитетов, как в этих стихах говорились эти 12 махаджан, то есть от старших авторитетов, которые уполномочены для того, чтобы говорить о высших принципах религии. So in the next verse, Brahma praises the devotees and the Lord's mercy who reveals himself in a form that the devotee likes to worship. В следующем стихе Господь Брахма прославляет преданных и также милостивого Господа, который проявляется в той форме для преданного, на которую этот преданный медитирует и хочет поклоняться. So that's the verse 11 that we also quoted in the beginning, a very nice verse, so that the devotees can see the Lord through the ears. Это как раз тот 11 стих, который мы прочитали в самом начале. Очень хороший стих. В нем также говорится о том, что преданные могут видеть Господа через свои уши. By this process of hearing, and their hearts become cleansed, в процессе слушания сердца таких преданных очищаются. And then when the heart is clean, then the Lord is so merciful. He appears in the heart in a particular form that the devotee wants to see him or wants to serve him with. И затем, когда сердце чисто, то Господь, Он настолько милостив, что Он воцаряется в этом сердце в той определенной форме, которую жаждет увидеть преданный. And the Prabhupada points out that actually the Lord becomes subordinate to the desire of the devotee. И на самом деле в комментарии Прабхупада говорит, что Господь подчиняется, Он начинает повиноваться желаниям своего преданного. Yes. But then again, of course, he immediately points out that this doesn't mean that the Lord is our order supplier. Но опять же Прабхупада дальше говорит, что это не означает то, что Господь просто исполняет все, что нам не заберет в голову. No, he becomes subordinate to love, to prema. Он лишь повинуется любви, преме. Yes. And then in the second part, another important information is given that this attachment of the devotee to see a particular form, that is due to natural inclination. И затем во второй части комментария говорится, то, что привязанность преданного к определенной форме это является естественными наклонностями. And he explains that each living entity, each one of us, we have an original attachment to a particular type of transcendental service. Затем Прабхупада объясняет, что каждое живое существо имеет врожденную склонность к определенному виду трансцендентного служения. And this particular attachment is invoked by the practice of regulative devotional service. И эта врожденная склонность, она проявляется за счет практики регулируемого преданного служения. So this means, in other words, Vaidhi Bhakti invokes Raganuga Bhakti. Другими словами говоря, это означает, что Вайди Бхакти побуждает Рагануга Бхакти. Yeah. It's yes, in the beginning it's just service according to rules, not according to spontaneous affection, that's true. Да, поначалу это преданное служение, которое регламентировано, в нем нету искреннего влечения сильного. But by this practice, as the verse points out, through this bona fide process or process of bona fide hearing, the heart becomes cleansed. За счет процесса авторитетного слушания, как в этом стихе говорится, сердце очищается.
This actually corresponds to this verse many of you will know from Chaitanya Charitamrita. Это соответствует с тем стихом из читания Чаритамриты, который, возможно, многие из вас слышали. Yes. Nityasira Krishna Prema Sadhya Kabunoi Shravanadi Shuddha Chitte Koroye Udoy. That this what is talked about here, this natural inclination, it's actually in the heart. То есть то, о чем здесь говорится, вот эта врожденная склонность, она на самом деле в сердце. And then Shravana Adi Shuddha by hearing and the other activities in devotional service, the mind, the heart becomes purified. И затем, за счет слушания и совершая деятельности в преданном служении, то ум и сердце становятся чисты. And then Koraya Udai, like the sun coming up in the morning, so this natural inclination will manifest. И затем, подобно восходу солнца, эта врожденная склонность проявится. Okay. Then also something is mentioned which is generally, first, not the first time I hear it, but it surprised me to hear this or see this term Prabhupada uses, casual devotees. И здесь также говорится о том, то есть тот термин, который я ранее как бы не слышал, или был бы даже сказать немножко удивлен, когда он говорил то, что такой расслабленный преданный. Yeah, so he says, yes, the Lord sits in the lotus heart of the devotee. То есть, да, Господь, Он сидит в лотосе сердца преданного. But he does not reveal himself to the non-devotees or casual devotees. Но Он не открывает себя непреданным или расслабленным преданным. No, what is a casual devotee, we may ask. А что же означает расслабленный преданный, мы можем задаться вопросом. So, if we look at the word, it comes from Latin, casualis, which means by chance or not regulated. Если мы будем рассматривать именно корни этого слова с латинского, то оно будет обозначать то, что нерегулируемо. Unmethodical. It's not according to method. Even it means sometimes there's not really an interest. Show a lack of interest. То есть не методичный. Это подразумевает то, что отсутствует заинтересованность. So that means, yes, there's a devotee, but his service or his practice is not regulated. It's casual. Sometimes I feel like, and then I don't. So this type of devotee, very difficult to reach perfection. То есть, да, есть преданный, но его практика нерегулируемая, не соответствует регламенту и несерьезный. И для таких преданных очень трудно достичь совершенства. And what's the reason for being or becoming a casual devotee? И в чем же причина, то, что мы становимся несерьезными, расслабленными преданными? Well, as he says here, they are actually serving their sense gratification. Здесь говорится об этом, то, что на самом деле они служат своему чувственному наслаждению. And that is further explained in the next verse, where the demigods are mentioned. And Brahma says that actually, my Lord, you are not very much satisfied by the worship of the demigods. И в следующем стихе это также продолжает описываться, то, что Господь Брахма говорит, то, что Господь, тебя на самом деле не радует поклонение полубогов. Because they are called Sakama devotees. Потому что они известны как Сакама, преданные. They are also, they want to serve the Lord, but they still have also a desire to enjoy their senses. Да, они хотят служить Господу, но по-прежнему имеют желание служить своим чувствам. Let's see. So here he says, the demigods in the heavenly planets and many devotees on this planet also
want to remain in the material world as devotees of the Lord and take advantage of material happiness. То есть здесь говорится, то, что полубоги, обитающие на райских планетах и управляющие делами во Вселенной, также являются преданными Господа, но вместе с тем их в сердцах живет желание материального богатства и чувственных удовольствий. And they do so at a risk of falling down to the lower status of existence, and this makes the Lord dissatisfied with them. И они заняты этим и рискуют тем, что они могут впасть в низы мироздания, и это делает Господа неудовлетворенным ими, недовольным. So why? Because actually the Lord wants his servants to be with him and to be happy. He knows as long as they remain in the material world and try to be happy there, they actually will have to suffer. Почему же так? Потому что Господь на самом деле хочет, чтобы преданные всегда были счастливы. А это означает то, что они всегда должны быть с Ним. Если они будут оставаться в материальном мире, то они не будут счастливы. Now at the end of the purport, Prabhupada asked an important question. He says, if the Lord is sitting in the hearts of these non-devotees, why are they not moved to become devotees? И в конце комментария Прабхупада задает такой вопрос. То, что если Господь пребывает также в сердцах непреданных, то почему они не становятся преданными? Now, as we have heard in one of the earlier verses, that they commit offense after offense by their sinful activities, actually. Как мы слышали в предыдущих стихах, то, что на самом деле они совершают оскорбление за оскорблением за счет, на самом деле, греховной деятельности. Now, as a result of that, and he calls them stubborn, they insist on continuing this type of life, then they become like barren land, which cannot produce anything. И здесь Прабхупада называет их на самом деле упрямых, то что если они продолжают действовать подобным образом, то они становятся подобны бесплодной земли, то есть там ничто не может прорасти. Now in the next verse, 13, there is one indication how even those people gradually can be elevated. Но в 13 стихе есть указание на то, как даже такие личности могут возвыситься. We're still on the material platform, so you stop, or at least you reduce sinful activities and become engaged in pious activities. То есть вы таким образом находитесь на по-прежнему материальной платформе, и как минимум нужно приостановить материально-греховную деятельность и задействовать себя в благочестивой деятельности. Now, we of course should understand, remember that pious activities is not necessarily spiritual activity. И, конечно же, мы должны запомнить то, что благочестивая деятельность совсем не обязательно духовная. But as Brahma says in the verse, they're also beneficial. They never go in vain. Но как в стихе Брахма говорит, то, что все равно они приносят благо, не проходит даром. Yeah, especially if one offers part of one's activities to the Lord, the fruitive results. В особенности, если личность предлагает часть своей деятельности Господу, то есть свои плоды. And it is a sign of devotional service and of permanent value. Это является признаком преданного служения и имеет вечную ценность. And Prabhupada says that these undetected pious activities will one day result in full-fledged devotional service. И в комментарии Прабхупада говорит, что такая незаметная деятельность, она затем проявится как полноценное преданное служение. Conclusion is, therefore, any pious act done on account of the Supreme Lord is also recommended here for those who are not pure devotees. Поэтому в заключение то, что любая благочестивая деятельность, совершаемая ради Господа, рекомендуется тем, кто не является чистым преданным. So that concludes the part about lamenting for the conditioned souls. Это заключает ту часть, где Господь Брахма сожалеет об обусловленных душах. Now from verse 14 to 25,
Brahma is offering his prayers and obeisances. Затем с 14 по 25 стих Господь Брахма приносит свои молитвы и поклоны. 14, he points out the distinction between him, the Lord, and the living entities. В 14 Брахма говорит о различии между Господом и живыми существами. And he says, Prabhupada says in the purport that the distinction between the Lord and the living entity is definitely experienced when there is sufficient intelligence to understand his, the Lord's, internal potency as distinguished from the external potency by which he makes possible the material manifestation. И в комментарии Прабхупада говорит, что разницу между Господом и живыми существами может ощутить тот, кто разумен, чтобы понять, чем внутренняя энергия Господа отличается от его внешней энергии, посредством которой он творит материальный мир. So in verse 15, Brahma, he speaks about the Lord's activities as imitation of ordinary activities. И в 15 стихе Господь Брахма говорит о деятельности Господа, которая похожа на обычную деятельность. He calls them mysterious imitations of worldly affairs. И он это называет мистическое подражание мирской деятельности. But he says that when somebody remembers this at the time of death, then one will immediately become completely purified and go back home, back to Godhead. Но при этом он говорит, что тот, кто вспомнит об этом в момент смерти, расставаясь с жизнью, он, несомненно, очистится и вернется назад к Богу. Which corresponds to what Krishna says in Bhagavad Gita in the 8th chapter, Antakale chamam eva smaran muktva kalevaram yakprayati samadbhavam. Anybody who remembers me at the Antakale, at the end of life, he will come to me. И это соответствует словам Господа Кришны, Бхагавад-гиты, то, что Антакале, то, что тот, кто будет помнить обо мне в момент расставания с телом, он придет ко мне. So in the purport, Prabhupada explains that the Lord is like an actor on the stage. И в комментарии Прабхупада объясняет, то, что Господь, его можно уподобить актеру на сцене. And the different activities of the incarnations are like a kind of imitation of the activities that are going on in the material world. И различные деяния, воплощения, они подобны, по сути, повторяют деятельность, которая происходит в материальном мире. And he gives the example of lifting Govardhan Hill. Он говорит, дает пример о поднятии холма Гавардхана. He can lift, of course, hills. He has planets floating. He doesn't need to use his hand, but he does use his hand, which is like we would do. Therefore, it's called like an imitation. Конечно, Господь, Он поднимает целые вселенные, что же говорить о каком-то холме, поэтому Он может поднять холм, даже не используя свою руку, но при этом Он это делает, как если бы это сделали бы мы, то есть с помощью своей руки. В этом и есть как бы имитация. In the next verse, 16, Brahma speaks about the supreme root of everything. А в следующем, 16 стихе, Господь Брахма говорит о верховном корне, изначальном корне всего. The root of a tree. This is the example. Пример дается корень дерева. And Prabhupada mentions the tree that Krishna mentioned in Bhagavad Gita, which is upside down. Also there, the root is the spiritual world, actually, Krishna. И Прабхупада говорит, и в Бхагавад-гите Кришна также описывает это то дерево, которое весь растет перевернуто, и корнем этого дерева является Господь Кришна в духовном мире. And continuing with this example of the tree, that the reflected tree is only a shadow of the real tree. И продолжая пример этого дерева, то, что отражение этого дерева является всего лишь тенью его. Which is very important to understand, because Prabhupada uses that again to point out the, you can say, the deficiency of the impersonal view. И важно этот момент понять, потому что Прабхупада его использует, говорит об этом снова и снова. Это указывает на несовершенство имперсональной точки зрения. And he gives a very
simple one sentence, you can say, conclusion how this is shown, which is at the almost at the end of the purport. И он дает заключение, по сути, демонстрирует, как же это происходит, это почти в конце комментария. He says the impersonalist's theory that Brahman is void of all variegatedness is false, because the shadow tree, which means the material world, cannot, described in Bhagavad Gita, cannot exist without being the reflection of a real tree. И Прабхупада говорит, что представление имперсоналистов о том, что в Брахмане отсутствует многообразие, не соответствует истине, поскольку дерево-тень, то есть материальный мир, существует не само по себе, а является отражением настоящего дерева. Now this reminds me of Ishwapanishad invocation, Om Purnam, where Prabhupada in the purport says that the Supreme has to be both impersonal and personal. Это напоминает мне о вступлении Ишапанишад, Ом Пурнам, где в комментарии говорит, что Верховный – это тот, кто должен быть и личностным, и безличностным. Because if he's Purnam, he's complete, then personality has also to be there, not just no personality. Both have to be there, which makes sense. Потому что если он Пурна, то есть полон, то в этой полноте должна быть также и личность. В противном случае это была бы не полнота, если бы что-то отсутствовало. Okay. Then in the next verse, Brahma offers his obeisances to the Lord who acts as eternal time. Затем в следующем стихе Господь Брахма склоняется перед Господом, который является в образе вечного времени. And as we know, Bhagavad Gita, Krishna says, Kalosmi, I am time and I'm the destroyer of everything. И как мы знаем, в Гите Кришна говорит, я время, я тот, кто разрушает все. So in that verse, Brahma points out that people engage in all kinds of foolish activities and all their plans in the struggle for existence will be cut to pieces. И в этом стихе Господь Брахма говорит, что люди занимаются бессмысленной деятельностью, и все их планы, которые они строят, будут обречены на крушение, на кусочки распадутся. So unless one takes to devotional service, all these activities are ultimately bound to be failures. И если личность не придет к преданному служению, то вся эта деятельность непременно будет провалом. In the next verse, it is to be understood that although Brahma is great, he's the greatest personality in the universe, still he offers his respects to the Lord. И в следующем стихе можно понять, что несмотря на то, что Брахма, он велик, он величайшая личность во Вселенной, он предлагает свои поклоны Господу. He points out, although I'm this, although I'm that, although I'm very have many penances, many great leaders, still I offer my respects unto you. То есть он говорит, несмотря на то, что я это то, я повелеваю, я сделал аскезы, несмотря на все это, я склоняюсь перед тобой. So, very simple and short purport points out that Brahma is such a great personality, so therefore all others who are far, far below the standard of Brahma, they should do as he did and offer respects as a matter of duty at least. И в коротком комментарии Прабхупада говорит то, что Брахма настолько великая личность, поэтому все прочие живые существа, находящиеся на куда более низком уровне, должны следовать его примеру и оказывать почтение верховной личности Бога. So in the next verse, he speaks about the incarnations who appear in all kinds of different circumstances, different species, and they're all transcendental. В следующем стихе Господь Брахма говорит о различных воплощениях, которые проявляются в различных ситуациях среди разных типов живых существ. And Srila Prabhupada says in the purport that these forms are manifested under certain necessities of his own pleasure and pastimes. И в комментарии Прабхупада говорит, что эти формы Господь принимает в определенных обстоятельствах, чтобы проявить свои игры.
And mostly they are there to enliven the devotees. Как правило, это для того, чтобы прийти на помощь преданным. These incarnations come whenever there's a need to deliver his devotees and maintain his own principles, just as he says in Bhagavad-gita, yada yada hi dharmasya. То есть эти воплощения, они не сходят тогда, когда возникает необходимость освободить преданных, утвердить религиозные принципы, подобно тому, как Кришна говорит в Бхагавад-гите «Яда яда хи дхармасья». So in the next verse, the point is that Krishna can do anything and everything, whatever he likes. Суть следующего стиха в том, что Кришна, он может делать все, что угодно, что бы ему не нравилось. In the verse, Brahma speaks about the Lord sleeping in the water of devastation. В этом стихе Господь Брахма говорит, что Господь спит на водах потопа. And in the purport, Srila Prabhupada gives this example of the frog in the well, well known to everybody. И в комментарии Шрила Прабхупада дает этот пример лягушки, которая находится в колодце, известный всем пример. So we should not try to measure the Lord according to our own experience or capacity, mental capacity. He's completely beyond the limit of our power. Мы не должны пытаться измерить Господа за счет нашего опыта, за счет нашей умственной способности. Это за пределами нашего ума. Or, and that's in the next verse, think that sleeping in the water of devastation or sleeping in transcendence is ridiculous, cannot exist. Или же в следующем стихе думать о том, что спать на водах потопа это что-то несуразное, такого не может быть существовать. In the purport, in the second part, he says, impersonalists always think backwards. Как в комментарии Прабхупада говорит, что имперсоналисты, они всегда думают наоборот, шиворот на выворот. Yeah, if there's activity here, then no activity there. If there's quality here, there's no quality there. If there's personality here, then no like that. Always the opposite. That's their idea of spiritual. То есть всегда наоборот. То, что если здесь есть деятельность, то там нету деятельности. То, что если здесь есть форма, то там ее нету. То есть всегда полностью наоборот. So therefore they cannot think beyond this material experience, and thus they deny the Lord's ability to sleep within the water. Посему они не могут думать за пределами материального опыта и таким образом отвергают способность Господа спать на водах потопа. And the next verse, Brahma speaks about the eternal natural affection between the Lord and the living entity. В следующем стихе Господь Брахма говорит о вечной, естественной милости между Господом и Его преданным. Again, Prahlad Maharaj speaks about this to his friends when he instructs them. Опять же, Прахлада Махарадж говорит об этом со своими друзьями, когда дает им наставления. Yeah, he says that actually it's very natural. It's not very difficult. He said anybody can worship the Lord. Говорит, на самом деле нет ничего в этом трудного. Любой может поклоняться Господу. Because he's speaking to his school friends, he says even a child can do it, an old man can do it, anybody can do it. Это естественно. Он говорит своим друзьям, что даже ребенок или старик может это сделать. Любой. Why? Because there's a natural relationship between the Lord and his part and parcels. Почему? Потому что есть естественное отношение между Господом и Его вечными частичками. And of course, in Bhagavad-gita also Krishna says, Suridam Sarvabhuta, I am the friend of all living entities. Конечно же, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что я друг всех живых существ. So this is the natural situation. He is our friend, maintainer, protector. So therefore, as Brahma says, one should be a surrendered soul. Это естественное положение. Он наш друг, защитник. И поэтому, как Господь Брахма говорит, мы должны быть преданы душой. Now in the next verse, Brahma, he's praying for some benediction.
А в следующем стихе Брахма молится о некоторых благословениях. Because he's supposed now to create the material world, Потому что сейчас он должен творить материальный мир. so he says, please let me not be affected by my work and become proud as the creator. И он говорит, пожалуйста, сделай так, чтобы эта деятельность не оказала на меня материального влияния, чтобы я не возгордился, будучи творителем. He understands that actually he is the secondary creator, the original, the cause of all causes, sarva karana karanam, that's the Lord himself. Он на самом деле понимает, что он второстепенный творец, изначальной причиной всех причин является сам Господь, Сарвакарана. So we can read from the last part of the purport that Brahma, who is only an assistant in the modes of creation, wanted to remain in his actual position as an instrument of the Lord instead of becoming puffed up by the false prestige of thinking himself the creator. И в комментарии Прабхупада говорит, что Брахма всего-навсего выполняет функции одного из помощников Господа. Поэтому он здесь просит Господа дать ему возможность все время помнить о нем, чтобы он не возгордился и не возомнил себя истинным Творцом. That is the way of becoming dear to the Supreme Lord and receiving his benediction. Таким образом, мы должны покориться Верховному Господу и следовать Его благословению. Foolish men want to take credit for all creations made by them, but intelligent persons know very well that not a blade of grass can move without the will of the Lord. Глупцы стремятся поставить это в заслугу самим себе, но разумный человек прекрасно знает, что даже травинка не шелохнется без дозволения Господа. And thus all the credit for wonderful creations must go to him. Поэтому заслуга сотворения всего чудесного, удивительного принадлежит Господу. So next verse, Brahma again prays, very similar, that he may not be deviated. А в следующем стихе подобным образом Брахма продолжает молиться, молит о том, чтобы я не отклонился. And in the purport, Prabhupada relates this to the fact that he has to become in contact with so many vicious living entities. И в комментарии Прабхупада говорит о том, что ему придется соприкасаться с великим множеством порочных живых существ. Yeah, it's like asatsanga, bad company. То есть это асад-санга, плохое общение. So Brahma wants to be protected by the Lord. И Брахма хочет, чтобы Господь защитил его. And Srila Prabhupada says, unless one is sufficiently protected by the Lord, he may fall down from his spiritual position. И Прабхупада говорит, что ежели личность не защищена Верховным Господом, то он может пасть с своего возвышенного положения. Therefore, one has to pray constantly to the Lord for protection and the blessing to carry out one's duty. Поэтому мы всегда должны молить Господа о защите, и чтобы Он благословил нас на выполнение нашего долга. And, of course, he relates this to missionary activities, where one has to come in contact with all kinds of people, most of them not devotees, so it can become a very risky situation. И также он сравнивает это с проповедью, где личности придется соприкоснуться с оскверняющей влиянием материи много людей разных. But as we know with the Kurma Brahmana, Lord Chaitanya, he gave the assurance that if you just stick to this missionary work and follow my instructions, then you will be protected against the onslaught of material affection. Но мы знаем, как Господь Чайтанья также заверил этого Курма Брахмана, что если ты будешь придерживаться деятельности проповеди, не будешь отклоняться, то все будет хорошо. So in the next verse, Brahma, he speaks about the Lord as being the unlimitedly merciful. В следующем стихе Господь Брахма говорит, что Господь безгранично милостив. That he wants to receive his benediction, and because the Lord can uplift the entire cosmic creation.
И он хочет получить его благословение, потому что Господь, Он может поднять все мироздание. In the purport, Prabhupada points out that the Lord is very merciful to all living entities. И в комментарии Прабхупада говорит, что Господь бесконечно милостив ко всем живым существам. That actually the creation of the material world is a chance for all of us to improve ourselves through devotional service. И на самом деле материальный мир создан для того, чтобы предоставить всем живым существам шанс, возможность исправиться, занимаясь преданным служением. And that the Lord expands himself and he comes himself, he sends his devotees to help the conditioned souls. И Господь, Он распространяет себя и также посылает своих преданных, чтобы они освободили обусловленных душ. In the next verse, the Maitreya, now this is the end of Brahma's prayers, now Maitreya will just speak some, you could say, bridge verses until the Lord begins to speak. И то есть здесь заканчивается молитва Брахмы, и в следующем стихе Майтрея, он скажет несколько связывающих, так сказать, стихов, мостов, которые подведут к речи Господа. So, yeah, Brahma prayed for his mercy, now he became silent, and maybe he was a little bit exhausted by so much mental concentration. Брахма помолился о его милости, теперь замолчал, по сути, можно так сказать, устал от такой сильной умственной концентрации. And it again pointed out that his knowledge, his enlightenment came about by the Lord who is sitting in his heart. И опять же говорится то, что это его знание, озарение пришло от Господа, который сидит, находится в его сердце. So in the purport, Prabhupada says that the spiritual master outside and inside, both are representations of the Lord. И в комментарии Прабхупада говорит, что духовный учитель, действующий извне, так же как и духовный учитель в сердце, являются представителями Господа. And unless one has contact with such bona fide representations, one cannot claim to be a spiritual master. Если человек не связан с этими истинными представителями Господа, он не имеет права называть себя духовным учителем. 27-28, still Maitreya speaking. Now the Lord sees that Brahma was a little anxious. Actually, could be even said he was depressed by seeing the devastating waters. И в следующем стихе Майтрея описывает, что Господь понял, что Брахме не терпелось приступить к конструированию создания мироздания. По сути, он как бы даже был в унынии, увидев воды потопа. So now the Lord will speak and he will encourage Brahma and he will remove all these illusions. То есть сейчас заговорит Господь, Он вдохновит Брахму и очистит, уберет все иллюзии. Well, in the purport, Prabhupada simply points out that this is a very difficult task to create the material world. В комментарии Прабхупада просто говорит о том, что на самом деле это очень трудная задача сотворить материальное творение. And he concludes saying that, but by the grace of the Lord, Brahma was able to execute the tremendous task so perfectly that everyone is amazed to see the workmanship of the Vidhata, the regulator. И в конце комментария Прабхупада говорит, однако с милостью Господа Брахма сумел справиться с этой титанической задачей, столь блестящей, что все обитатели Вселенной до сих пор не перестают удивляться мастерству Видхаты, Творца. Okay, now from 29 to 45, the Lord will speak, and the first thing he will say, don't be anxious, don't be depressed, no problem. Whatever you have asked for, it's already been granted by me. И теперь с 29 по 45 стих Господь будет говорить, и первое, что Он скажет, то, что нет причин унывать, не беспокойся, все устрою. So, о чем ты попросил? First thing Prabhupada says, very important for all of us, any person authorized by either the Lord or his bona fide representative is already blessed as if the work entrusted to him. И сразу в комментарии говорит, что каждый, которому Господь или его преданный доверяет какую-либо миссию, получает при этом благословение, которое помогает ему исполнить эту миссию. In the next verse,
we can understand how one can receive the Lord's favor. В следующем стихе мы можем понять, как личность может получить благосклонность Господа. He tells Brahma, situate yourself in penance and meditation. Он говорит Господу Брахме: посвяти себя аскезам и медитации. And follow the principles of knowledge. И следуй принципам знания. Then you will receive my favor and you will be able to understand everything from within the heart. И затем ты получишь мою благословность, и все тебе откроется в твоем сердце. And as Prabhupada points out, the mercy of the Lord actually is beyond our imagination. If we engage in responsible work entrusted to us by higher authority, then the mercy is guaranteed and it's beyond our imagination. И как Прабхупада говорит в комментарии, то что на самом деле невозможно даже представить милость Господу. Она за пределами нашего воображения. Если нас задействовали в какой-то миссии, и мы получили эту милость Господа, то ее даже невозможно себе представить. And the key sentence here is, His mercy is received due to our penance and perseverance in executing devotional service. И здесь говорится то, что эта милость, она придет за счет аскезы и упорства в преданном служении. In the next verse, 31, the Lord points out that by being absorbed in devotional service, one will be granted a vision, one will be able to see the Lord everywhere. И в следующем стихе Господь говорит то, что отдавшись преданному служению, личность может увидеть Господа затем повсюду. And in the next verse, this is further elucidated by giving the example of fire in wood. В следующем стихе еще сильнее ставится ударение за счет примера огня и дерева. It's a very nice example. Fire, there's different kinds of wood, different colors, even different shapes, different sizes, but the fire inside is of the same quality. То есть дрова, они могут быть разными, различные виды дерева, цвета, красов или различных качеств, но огонь внутри всегда одинаков. Now, at the end of the purport, Prabhupada says, since the Lord's potency is distributed everywhere, a pure soul, devotee of the Lord, can see everything in relationship with the Lord. И в конце комментария Прабхупада говорит, поскольку вся Вселенная пронизана энергией Господа, чистая душа видит эту энергию повсюду. That pure spiritual conception makes him immune to all contamination of material association. Такое чистое духовное видение ограждает преданного от оскверняющего влияния материи. Now, verse 33, service attitude. That is actually our constitutional position, our swarupa. Затем 33 стих, то, что настроение служения – это наше естественное положение, наша сварупа. And again, Prabhupada talks about Mayavadis. He says that they shudder, they don't like the thought of service. И опять же здесь Прабхупада говорит о Майяваде, то, что они содрогаются лишь от одной мысли, связанной со служением. Again, yes, of course, in the material world, nobody wants to be a servant. Ну да, конечно, в материальном мире никто не хочет быть слугой. It's a disgraceful, very unhappy situation. People tell you what to do, and you are like a slave. Это ничтожное, неблагодарное положение. Люди постоянно говорят вам, что делать, вы подобны рабу. So because impersonalists have no understanding, no realization of the spiritual sphere, так как у персоналистов нет реализации, понимания духовной сферы, so they shudder at the thought of service. Они содрогаются при одной лишь мысли о служении. But in transcendental loving service, actually the servitor is as free as the Lord. He's not a slave. Но на самом деле в трансцендентном любовном служении слуга, он настолько же свободен, как и Господь. Он не раб. And what says here, the Lord is svarat, fully independent,
and the servant is also fully independent, svarat, in the spiritual atmosphere because there's no forced service. И здесь в комментарии Прабхупада говорит, что Господа называют свара, то есть абсолютно независимый. И его преданный слуга тоже независим, сварат, так как никто не служит по принуждению. Yeah, the quality of being a servant or service is completely different from our material experience. То есть это качество слуги, служения полностью отличается от нашего материального опыта. And we can see in this Krishna's pastime, sometimes even the Lord becomes the servant of his devotee. И в играх Кришны мы можем увидеть, что иногда Господь, Он становится слугой своего преданного. He becomes Arjuna's chariot driver. Он становится колесничем Арджуны. And in the Chaitanya Charitamrita, we see that, especially in chapter 6, I think it's Adilila, Advaita Acharya, he's speaking about being a servant of Lord Chaitanya. И в Чайтанье Чаритамрите, по-моему, в 6 главе Ади-лилы, Адвайта-ачарья, он говорит о служении Господу Чайтаньи. And he points out that everybody, him and Nityananda and all the different devotees, they're all actually dancing in ecstasy, thinking themselves to be the servants of the Lord. И он говорит о том, что он и Нитьянанда и другие, они на самом деле танцуют в экстазе, считая себя слугами Господа. So there's no question of shuddering at the thought of being, well, if there's shuddering, it is shudder in ecstasy. Поэтому даже нету и вопроса о том, чтобы содрогаться при мысли о служении. Единственно можем это содрогаться только от экстаза. In verse 34, the Lord speaks about increasing the population because Brahma now has to create all the different forms of the living entities. В 34 стихе Господь говорит об увеличении населения, потому что сейчас Брахме предстоит создать различные виды живых существ. And again, he assures him that my causeless mercy will be with you and it will increase all the time. И опять он заверяет здесь Брахму, говорит, что моя беспричинная милость будет с тобой и будет постоянно возрастать. Now in the purport, Prabhupada refers this kind of mentality of increasing the population in the desire of the devotee to expand the number of devotees. И в комментарии Прабхупада сравнивает вот это увеличение населения с желанием преданным, чтобы увеличилось количество преданных. And in the next verse 35, the Lord assures again Brahma that the mode of passion will not bewilder you. И в 35 стихе Господь заверяет Брахму, что гуна страсти не осквернит его. Your mind will remain fixed on me. Твой ум будет сосредоточен на мне. And in the purport, Prabhupada points out that sometimes we may see that the devotee becomes bewildered. И Прабхупада в комментарии говорит, что иногда мы можем увидеть, что преданный введен в заблуждение. But that is due to the action of the internal potency. Но это лишь происходит за счет деятельности внутренней энергии. And he gives the example of Brahma himself or even Arjuna, and all such bewilderment is meant for the advancement in knowledge of the Lord. И он дает пример самого же Господа Брахмы или Арджуны и говорит о том, что такие любые заблуждения предназначены для того, чтобы преданные Господа продвинулись. In the next verse, the topic is material conception compared to spiritual conception. Тема следующего стиха – это материальная концепция в сравнении с духовной. So again, there's the spiritual conception doesn't mean negation of the material manifestation. Духовная концепция не означает отрицание материального мира. It's the same what we already discussed, that here is form, there's no form, here's activity. No, it's completely different quality. The spiritual conception. Это то же самое, что мы ранее обсуждали. Это не то, что здесь есть форма, там нету формы, здесь есть деятельности, там нету деятельности. Нет, это
другая форма, это другая духовная концепция. So in the next verse, 37, therefore it is pointed out that this knowledge comes by revelation, not by speculation. И в следующем стихе описывается то, что это знание, оно открывается, оно не приходит за счет спекуляции. And the Lord reminds in this verse Brahma that he tried to find out the source by diving, by his own effort, and he couldn't do it. И в этом стихе Господь напоминает Брахме то, что тот попытался сам найти источник за счет своих собственных усилий, погрузившись в степень лотоса. Yeah, and the Lord tells him, at that time I manifested myself from within. И Господь говорит ему, то, что в это время я проявил себя изнутри. And that's the point in the purport again, we can only experience the Lord really by his causeless mercy. И опять же в комментарии говорится, то, что мы можем почувствовать Господа лишь по Его беспричинной милости. And Srila Prabhupada, what he says in the purport refers to, I think I saw 3 different verses, which are also very well known. И то, что Шрила Прабхупада говорит в комментарии, я это видел также в 3 других стихах, которые достаточно известны также. The first one is Atakshi Krishna Namadi Nabhavikrayam Indriyaya, that the material senses cannot approach the Lord. He's beyond and he only reveals himself. Then we can know. Первый стих это то, что материальные чувства, они не могут постичь Господа лишь только тогда, когда Он открывает себя, тогда мы можем познать Его. And then he says, only by love one can know, which means Bhakti-yoga Abhijanati from Bhagavad Gita. Затем из Бхагавад-гиты Господь говорит, что только за счет любви кто-то может постичь меня. And that one can see within when the eyes are opened by an ointment of love of God, which means Premanjana Churita Bhakti Ulochanena. И затем следующий стих, то, что личность может увидеть изнутри, когда глаза умощены бальзамом любви. Then in the next verse 38 speaks about voluntary endeavor. Затем в следующем стихе 38 говорится о добровольных усилиях. But in the verse, the Lord again says, whatever you have done, your prayers, your penances, etc., all this is my causeless mercy. И в этом стихе Господь говорит, все, что ты не сделал, аскезы, вся твоя вера, деяния, все это плоды моей беспричинной милости. Now from this we can take one sentence in the purport, very important. Voluntary endeavor is the only qualification for spiritual perfection. И из этого комментария мы можем взять одно важное предложение, то что добровольное усилие – это единственная квалификация для духовного совершенства. But of course, by now we understand it doesn't mean just by your own endeavor you can do it, but voluntary endeavor invokes the mercy of the Lord. Конечно, мы понимаем то, что просто за счет своих собственных добровольных усилий, конечно, мы это, возможно, не сделаем, но добровольные усилия, они призывают милость Господа. 39, the Lord says that I'm very much pleased and your desire to glorify, I give my blessings. You have all benedictions. В 39 стихе Господь говорит, что я очень доволен твоими прославлениями в том числе и исполняю все, что ты попросил, все твои желания, получаешь все мои благословения. Yeah, and in the purport, Prabhupada simply points out that pure devotees, the devotees in general, they always have the desire to glorify the Lord, to propagate His glories, and that desire is always blessed by the Lord. Прабхупада говорит в комментарии, то, что чистые преданные, они всегда имеют желание постоянно прославлять Господа, и Господа это очень радует. So then 40, qualification for offering such prayers. Затем 40-й, то есть квалификация для того, чтобы предлагать эти молитвы. So, and Prabhupada says, somebody who wants to fulfill his own desires for sense gratification cannot offer such prayers like Brahma did. Комментарий Прабхупады говорит, что тот, кто стремится к удовлетворению собственных чувств, он не сможет возносить Господу молитвы, как Брахма сделал. And here again he mentions the casual devotees. И здесь он опять говорит о
расслабленных, преданных, then that such casual devotees, they may offer the best of prayers. то, что такие расслабленные преданные, они могут предложить лучшие молитвы. But because their inner intention, their motivation is selfish, the Lord will not respond to such prayers. Но так как их внутренний мотив корыстен, Господь не ответит на такие молитвы. 41, the ultimate goal is the satisfaction of the Lord. 41. Конечная цель – это удовлетворение Господа. And in the verse, the Lord mentions all kinds of activities, from penances to mystic activities, etc. It's all meant to satisfy Him. В стихе Господь описывает различную деятельность, аскезы, медитация, мистическая и так далее. Это все предназначено, чтобы удовлетворить Его. So that means that any type of activity, doesn't matter what it is, if one tries to use it to satisfy the Lord, then that is the standard for correct activity, or perfection of Таким образом, любая деятельность, если она творится для того, чтобы удовлетворить Господа, это является стандартом правильной деятельности. Then in the 42, the Lord points out that He is the super soul, and therefore He is actually the dearmost object of every living entity. В 42-м Господь говорит то, что Он является сверхдушой, и поэтому является самым дорогим, что есть у всех живых существ. Here the Prabhupada points out again that because the living entities are eternally part and parcels, therefore actually when we are attached to somebody, it's actually to the soul, not the body. И здесь комментарий Прабхупады говорит, что так как живое существо является частичкой, вечной частичкой, поэтому когда мы привязаны к кому-то, на самом деле мы привязаны к душе, а не к телу. Even though one does not know this, but by one's activities this will be visible. Даже, возможно, кто-то этого не знает, но за счет деятельности человека это будет видно. If one has a very loved person, either a son or a spouse or mother, father, etc., friend, as long as they are living, one may be very much attached. Если у кого-то есть какая-то возлюбленная личность, дочь, сын, мать, супруг, отец, родители и так далее, то есть пока эта личность жива, то к ней будет привязанность. But as soon as they are dead and the body is lying there and they look the same, everything is practically, then they are no longer attractive. One does not have the same kind of affection. Why? Because the soul is gone. Но как только они умирают, то есть есть по-прежнему это тело, оно по сути, в принципе, ничем не отличается, то оно уже так сильно не привлекает. Почему так? Потому что душа ушла. And one has affection for the soul because it's part of the supreme soul. And that's the whole thing. И душа привлекает по той причине, потому что она является частью верховной души. Вот и все. So now the last verses, 43, the Lord tells Brahma, now you can do the work of creation. You are empowered. You have the right vision. No problem. И сейчас в последние стихи, 43-й, Господь говорит, что ты можешь заняться творением, ты наделен силой, занимайся, нет проблем. And Maitreya finishes the chapter by saying, yes, now the Lord has done his part, he has given instructions to Brahma, and he disappeared. И в последнем стихе Майтрея говорит, что Господь исполнил свою часть, дал наставление Брахме и затем исчез, скрылся из виду. So, I also will disappear. Я тоже сейчас скроюсь из виду. Unless, that's up to you. If anybody has a question still or wants to comment something, for me is no problem. We have fasting today. We are celebrating Srila Bhaktisiddhanta's appearance day today. Если, конечно, у кого-то какие-то есть вопросы, комментарии, то для меня нет проблем. У нас сегодня пост. Мы празднуем явление Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати сегодня. Hare Krishna Maharaj, thank you so much to have led us into that beautiful overview. Спасибо, Махарадж, за то, что погрузили в этот прекрасный рассмотр.
Okay. Very, very complete and very concise. Well, it's a big chapter, but we tried our best. Да, это большая глава, но мы попытались наилучшим образом кратко рассмотреть ее. Maharaj, I don't know how much time you have. No, I've said I don't have breakfast because we are fasting, so no problem for me. Okay. Because Для меня нет проблем, сегодня пост, поэтому завтрака не надо, время есть. Because with questions. Okay. And I will be the voice to express the gratitude of all the students of the Srimad Bhagavatam Institute. Да, у нас есть вопросы. Я также хотела бы выразить благодарность от всех студентов Института Шримад Бхагаватам. And all the organizers. Okay. И всех организаторов. So, Shamarasika Prabhu, your wonderful translator, is going to read the questions. All right. И сейчас переводчик зачитает вопросы. Шамарасика Прабhu, вы сможете зачитать? Если хотите, я зачитаю, а вы переведете. Я вижу от слушателей Анастасия, да? Тут есть от слушателя Анастасии и от Елены Роиной. Все, хорошо. Maharaj, I will first read in Russian, then we'll read in English. Yes. Вопрос Анастасии. Хари Кришна, примите мои поклоны. В тексте 6 в комментарии говорится: чистый преданный во всем полагается на Господа, зная, что все в его власти, и потому не боится за свою семью, не беспокоится о том, что должен содержать ее и защищать ее интересы. Далее говорится, что он поручает себя заботам Господа. Что значит поручать себя заботам Господа? Возникает ощущение, что можно лечь на диван и ничего не делать и сказать: дорогой Господь, теперь ты обо мне заботишься. Как правильно понять эту фразу? Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. In the verse 6, in the purport, it says that the pure devotee is always dependent upon the Lord, and he knows that everything is in his power, and therefore he is not worried for his family and he is not worried that he has to protect the family's interest. And then it is further said that he gives himself into the Lord's care. What does it mean to be in the Lord's care? Because there is such a feeling that you perhaps can just lay down on a sofa and don't do anything and then say, dear Lord, now you take care of me. How to properly understand this phrase? Yes, these things, if we take them separately without taking into account other things that were said, then we may become confused. Да, то есть если мы эти вещи будем рассматривать по отдельности, не рассматривая полноту картины, то тогда мы можем немножко запутаться. We remember later on we heard in one purport Prabhupada speaks about this, actually practically at the end, voluntary endeavor is the only way to perfection. И затем в следующем комментарии в конце мы слышим, как Прабхупада говорит то, что добровольные усилия – это единственный путь к совершенству. And he also mentions especially this idea to give some argument against it. He gives several examples. И то есть, чтобы дать некоторые аргументы против этой идеи, он дает несколько примеров. One is, of course, Arjuna. Один – это, конечно, Арджуна. He says, Arjuna didn't ask Krishna, please give me some magic ash. Он говорит, Арджуна не попросил Кришну: Кришна, дай мне, пожалуйста, какой-то магический пепел. And then he just could, lie on the chariot and sleep. И чтобы он потом мог просто прилечь на колесницу и заснуть. So, of course, Krishna could have done it, right? I mean, the magic ash refers to this bogi yogi who manifests some magic ash, and people think, oh, he's God. Магический пепел подразумевает вот этот пепел, который творят там всякие боги-йоги, которые просто дают людям пепел, проявляют его, и вот это и есть чудо. But let's say there is a real magic ash. Krishna, of course, can have this. And with this magic ash, then the whole battle of Kurukshetra is finished and Arjuna doesn't have to fight. Of course, he can just sleep on the chariot.
Ну давайте же скажем, рассмотрим то, что у Кришны, несомненно, есть любой пепел, магический пепел, вот просто взмахом руки он может сделать так, то, что вся Курукшетра решена, и на самом деле Арджуна может просто прилечь и отдохнуть. No. So Krishna tells Arjuna, get up and fight. Но Кришна говорит Арджуне, вставай, сражайся. And when he actually doesn't want to fight, then Krishna says, well, whether you fight or not, it's already done. I'm showing you now. They're already dead anyway. But you become an И instrument. когда он не хочет сражаться, то Кришна говорит, ну я тебе сейчас покажу, то, что на самом деле уже все и так решено, все погибли, ты просто должен лишь стать инструментом. And the other example he gives is the lion in the forest. Другой пример, который он дает, это лев в лесу. The lion is the king of all the animals. Лев, он царь зверей. But he cannot just lie down somewhere in the forest and open his mouth and say, I'm the king, please walk into my mouth. Но он же не может просто лежать где-то в лесу, открыть свою пасть и говорить, я царь, входите в мою пасть. No. Although he's the king, he has to work. Хотя он и царь, ему все-таки придется трудиться. So what to speak of us? Что же говорить о нас? But at the same time, although we have to work to maintain family, protect wealth, or whatever, we must depend on the Lord for the ultimate sanction. Несмотря на то, что да, нам нужно трудиться, чтобы зарабатывать, защищать семью и так далее, в конечном счете мы должны зависеть от санкций, от решения Господа в конечном счете. And it's a little bit like Brahma's situation. He is supposed to become now or be the secondary creator. Подобно положению Брахмы в каком-то смысле, потому что сейчас он должен стать второстепенным творцом. But he will depend completely on the mercy of the Lord for empowerment, for encouragement, for everything, sanction. Но он полностью будет зависеть от милости Господа, чтобы заполучить эту силу, санкцию, чтобы это все исполнить. As it was pointed out by Prabhupada, this is a tremendously difficult task he has to do. We cannot even imagine. Как Прабхупада сказал, это огромнейшее, титаническое усилие, невозможно представить. Well, he has to give the bodies of the different living entities according to their karmic situation, where they're left off in the previous creation. And just imagine. То есть он должен дать тела живым существам в соответствии с их кармическим положением, на котором они остановились в предыдущем творении. Просто представьте. So he will depend on the Lord's mercy in terms of even remembrance, what to speak of the ability by itself. То есть он будет зависеть от милости Господа просто даже чтобы вспомнить, что же говорить вообще о способности. Yeah. So the point is that the devotee, he will endeavor, but he will not think himself independent. Поэтому момент в том, что преданный он будет прилагать усилия, но он не будет считать себя независимым. Here in this purport we are referring to in verse number 6 in the second paragraph, Prabhupada says, the devotee surrenders everything unto the supreme control of the Lord. В этом стихе, шестом стихе, во втором параграфе, то, что Прабхупада говорит, то, что преданный предает себя верховной воле Господа. And therefore he has no fear for maintaining his family or protecting the interests of his family. Поэтому у преданного нету страха в том, чтобы поддерживать интересы и свою семью. Which does not mean that he doesn't have to do anything. Just because he surrenders the control doesn't mean now he becomes inactive. Это не означает, что ему ничего не надо делать. Просто за счет того, что он передает управление Господу, не означает, что он становится бездействующим. So he is active, but at the same time, if, for example, despite all endeavor, something doesn't work out, he doesn't become frustrated. Он занят деятельностью, но, например, если что-то, несмотря на все усилия, не сработало,
он из-за этого не разочаровывается. I mean, I hope everybody understands this point, and if not, you can ask further questions. The point is, we should endeavor to the best of our ability. И надеюсь, все понимают этот момент. Если нет, то может потом перезадать вопрос. То есть мы должны прилагать наши лучшие усилия. But then the rest, the result, doesn't depend on us. Но затем результат на самом деле-то от нас не зависит. Now again, we have Prahlad Maharaj giving an example in his prayers that sometimes we see that despite the best medicine, the best medical care, a patient dies. И опять же мы имеем пример Прахлады Махараджа в его молитве, то что иногда, несмотря на лучшую заботу докторов, пациент умирает. Or parents, they try their best to protect their child. Или же родители пытаются наилучшим образом защитить ребенка. And still, there may be an accident. Но тем не менее, может быть какое-то происшествие. Or a boat on the ocean, on the sea, it may be very well constructed, like, you remember Titanic was supposedly unsinkable. The best ship ever, and still it sank. Или же лодка в море, как, например, тот же Титаник, который считался непотопляемым, но тем не менее все-таки утонул. So in other words, we may try our best to accomplish something. Другими словами говоря, мы можем приложить все усилия, чтобы что-то исполнить. But we are not the ultimate controller. Но мы не являемся конечным управляющим. And despite the best plan we had, we put all our intelligence and everything in there to make it happen. And if it doesn't happen, what can you do? Несмотря на то, что мы разработали самый лучший план, приложили весь разум, ум туда, все усилия, и это сделали, но не сработало. So now, of course, here Prabhupada speaks about the pure devotee, not a casual and not even an ordinary devotee. И здесь, конечно, Шрила Прабхупада говорит о чистом преданном, не там простом преданном, расслабленном преданном, а о чистом. Because he's completely surrendered. So then if he tries his best and then something is not working out, he will not resent. You know this word? He is not resentful. He doesn't fault the Lord. Oh, I'm your devotee. Why didn't you not do this or do that as I wanted? И так как чистый преданный, он полностью предался Господу, и если приложил все усилия и что-то не сработало, он не начинает сожалеть и винить Господа, то, что это почему так не произошло, почему ты это не позволил. Like, for example, Sudama Brahmana. He was very poor. Это пример Брахман Судама. Он был достаточно бедным. He didn't mind really. He didn't protest that, oh, Krishna is my friend, he's the husband of the goddess of fortune, why am I poor? Его это особо не заботило, он там не протестовал, то, что Кришна мой друг, он супруг богини процветания, почему же я бедный? But then his wife said, well, why don't you go? And so finally he went, you know the story. So the point is, the devotee may be very rich or he may be very poor. He doesn't really protest. He depends on the Lord. Затем, конечно, его супруга запротестовала, почему к тебе не пойти, и он отправился. Ну, то есть вы знаете эту историю. Но так преданного, богатый или он бедный, его это особо не заботит. Он зависит от милости Господа. Okay, I hope this answers the question. Надеюсь, это ответило на этот вопрос. Следующий вопрос от Анжелики. Большое спасибо за такую глубокую лекцию. Можно ли на раннем этапе пробовать молиться Господу своими словами? Как правильно составлять такие молитвы? Или лучше пока повторять молитвы Ачарья? Next question, Maharaj, is thank you for this wonderful class. On the early stages, should we try to pray to the Lord with our own words? And how to properly conduct such prayers? Or is it better to repeat the prayers of the acharyas? Nice question. Both. Хороший вопрос. И
то, и другое. Generally, I mean, I think if we look for, we will find a prayer that corresponds to our own, what we would like to pray for. Обычно мы сможем все-таки найти такую молитву, которая будет соответствовать примерно той молитве, которую мы хотели бы произнести. That, supposing that we are praying for something spiritual, not material. Но это подразумевает, что если мы молимся о нечто духовном, нематериальном. I mean, if we have material prayers, that's a little more tricky. Если у нас материальные молитвы, то это немножко уж по-другому. That's the typical prayer, as Prabhupada says, in Bengal, people go to Mother Kali, Mother Durga. Please give me wealth, please give me health, please give me love, please give me this, please give me that. Типичная молитва, как Прабхупада говорит, что в Бенгалии люди идут молиться матери Кали, матери Дурги, говорят: пожалуйста, дай мне богатство, дай мне возлюбленного, дай мне то, дай мне все. Yeah, this is the idea of, we heard this today also, the order supplier. Это вот такая идея того, как мы сегодня слышали, это тот, кто выполняет указы, поставщик. Yeah, Krishna is not Amazon.com personified. Кришна не является олицетворением Amazon.com. You just click whatever you want, and then you get, it becomes delivered to your door. То, что вы там нажали на кнопочку, и это доставляют к вам к двери. This is not the idea of the pure devotee. I mean, that's just a Sakama devotee. Yes, casual Sakama devotee. They may pray like that. Это идея обычного, такого расслабленного сакама, преданного. Он может размышлять, молиться подобным образом. And sometimes it may be that Krishna will fulfill such desires. Иногда, может быть, Кришна исполнит такие желания. But that's the symptom of that the person who prays is actually not very much advanced. Но это проявление того, что тот, кто молится, на самом деле недостаточно продвинут. And one may even say such a person does not have surrendered yet, not even one time, really seriously, sincerely from their heart. И это также подразумевает, что эта личность еще ни разу так искренне от сердца так не предалась. Now, I say this because this is mentioned in Chaitanya Charitamrita. I think it's 22nd chapter of Madhya Lila, where it is said that Krishna, if somebody has once surrendered to him, let's go by parts. И я говорю об этом, потому что это описывается, по-моему, в 22 главе Мадья Лили, где Кришна говорит, что если кто-то предался ему. So, if somebody once has surrendered to the Lord says, I will protect that person from that time on. Если кто-то хочет предаться Господу, то Господь говорит, что с этого момента я буду защищать эту личность. I'm just looking for this quickly. Maybe I'm lucky and find it. Oh, I'm lucky. Мне повезло, нашел. So this is Chaitanya Mahaprabhu speaking to Sanatana Goswami. Здесь Чайтанья Махапрабху обращается к Санатане Госвами. So if you have the translation, you can even have it very quickly in Russian. It's Madhya Lila 22:34. Sakrit eva prapanoyas tavasmiti cha yachate avayam sarvada tasmai dadami etat vratam mama. This is Ramachandra speaking. Это Мадья Лила 22:34. Здесь Господь Рамачандра говорит. And this is in connection to Vibhishana. Это в связи с Вибхишаной. Because he is the brother of Ravana, and he surrendered. Он является братом Раваны. Yeah, he surrendered to Ramachandra, and both Hanuman and Lakshman, they said, "Oh, you never know. Be careful with this person."
Он предался Рамачандре, и Лакшмана говорит, что никогда уж точно нельзя знать, что если он по-настоящему предался. But Ramachandra knew that Vibhishana actually had surrendered himself from his heart to the Lord. Но Рамачандра знал, что Вибхишна поистине предал себя всем своим сердцем Господу. So therefore he says, it is my vow that if one only once, seriously surrenders unto me, saying, my dear Lord, from this day I am yours, and prays to me for courage, I shall immediately award courage to that person, and he will always remain safe from that time on. Господь Рамачандра говорит, вот мой обет. Если человек хотя бы однажды всерьез отдаст себя мне со словами, мой дорогой Господь, с этого дня я твой, и будет молить меня без страшия, я без промедления избавлю его от всех страхов. С этой минуты он постоянно будет в безопасности. Now in the verses that come after that, it is pointed out that sometimes by bad association, a person, one begins to engage in devotional service, but then one again has material desires. Затем в последующих стихах говорится, что за счет плохого общения личность может по-прежнему задействоваться в преданном служении, но затем будет иметь материальные желания. So then in verse 38, then Chaitanya Mahaprabhu is like, Krishna is speaking, he says, Krishna says, if one engages in my transcendental loving service, but at the same time wants the opulence of material enjoyment, he's very, very foolish. Indeed, he is just like a person who gives up ambrosia to drink poison. И затем в 38 стихе Господь Чайтанья говорит, Кришна рассуждает так, вот глупец, он занимается трансцендентным любовным служением мне, но в то же время жаждет материальных наслаждений. Это все равно, что отказаться от нектара и предпочесть ему яд. Since I am very intelligent, why should I give this fool material prosperity? Instead, I shall induce him to take the nectar of my shelter, of my lotus feet, and make him forget illusory material enjoyment. Но у меня-то есть разум. Чего же ради я буду наделять этого глупца материальным процветанием? Лучше я сделаю так, что он отведает сладости прибежища у моих лотосных стоп и забудет об иллюзорных материальных наслаждениях. Now, coming back to the question, if one has not come to this point of complete surrender, that I am yours, tavas miti, then Krishna may give material enjoyment. Возвращаясь к вопросу, то что если личность не подошла к полному моменту предания, то да, Кришна может дать какое-то материальное наслаждение. But if one actually has surrendered at one point in one's life, and then later on, by circumstances, you again, become a fool and want material things, Krishna may not give. Но если же все-таки в какой-то момент в жизни вы предались Господу, и в дальнейшем за счет ситуации, общения вы там захотели материальных благ, то Кришна не даст этого. But actually just the opposite may happen, as he says to Maharaj Yudhishthira, that if I favor somebody, I may take away everything. Более того, может произойти полностью противоположное, как он говорит Махараджу Юдхиштхире, то что если я благосклонен кому-то, я могу, например, все собрать. So when we pray, we have to be very careful what we are praying for. Поэтому, когда мы молимся, мы должны быть очень внимательны, о чем мы молимся. So the prayers of the previous acharyas and prayers we find in Bhagavatam, there's lots of prayers from so many different persons in different circumstances. We can be sure these are authentic, very good prayers. Поэтому молитвы предыдущих ачарьев, молитвы, которые мы можем обнаружить в Бхагаватам,
Бхагаватам такое огромное количество молитв, которые были произнесены в различных обстоятельствах, мы можем быть уверены, что это авторитетные, аутентичные молитвы. And in some purports, Prabhupada says we should, learn prayers like this one. Like, for example, the prayer of Prahlad to Nrsingadev in the 5th canto, this Om Namo Bhagavate Narasimhaya, this prayer, and Gajendra's prayer, for example, he also says if we learn such a prayer, this will be very good for us to remember at one time when we need. И Прабхупада говорит в комментариях, что на самом деле, если мы выучим молитвы Прахлада Махараджа или же Гаджендра, и мы по-настоящему заучим их и будем произносить их тогда, когда они нам по-настоящему нужны. So that's the best way, but even we can offer our own prayer, but we should be careful. It's not like, for material things. That wouldn't be a good idea. Это, конечно, лучший способ. Конечно, мы можем произносить свои собственные молитвы. Конечно, желательно было бы, чтобы они не были с материальной нацеленностью. Then better go to Bengal and ask somebody how to approach Durga. They will tell you how to pray to get, material enjoyment. Если такие молитвы нужны, то можно подойти в Бенгалии к любому человеку и спросить, как они молятся к Дурге. И они расскажут, как они молятся о материальном процветании. Yeah, it's the big mother, You go to your mother, oh, I want this, I want that, and the mother probably will give. То есть, как вы молитесь матери, то есть, мама, хочу то, хочу все, мама, скорее всего, даст. But she also has a stick, so you have to be careful. Но она также имеет палку, поэтому будьте осторожны. Yeah, trident, So, anyway, I think it should be clear. Yes, you can offer your own prayers, but, if you find prayers already, they're all practically all subject matters, I think, are covered by prayers we find. So, then we are sure we are not speculating. Скорее всего, почти все уже различные темы покрыты теми молитвами, которые мы можем обнаружить в Писании. Поэтому мы можем основываться на тех молитвах, чтобы проконтролировать тот момент, чтобы мы сами не спекулировали. All right. Так, следующий вопрос. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Возникло несколько вопросов в комментарии 11 стиха, в котором говорится о том, что каждое живое существо имеет врожденную склонность к определенному виду трансцендентного служения Господу и привязанность к определенной форме Господа, то есть сварупе ситхи. Получается, что важно знать свои сварупы ситхи и вид служения, чтобы развивать привязанность к Господу. Тогда как живое существо узнает эту сварупу ситхи и вид служения? Насколько это знание может помочь в духовном развитии? Или это уже для более продвинутого уровня преданности? Благодарю. Харе Кришна Махарадж, please accept our humble obeisances. We have several questions in regards to the purport of 11th verse, where it's mentioned that every living entity has that already inborn tendency to a particular type of transcendental service to the Lord, and that attraction to that particular form of the Lord, meaning Svarupa Siddhi. Therefore, is it important to know one's Svarupa Siddhi and the form of service in order to develop attachment to the Lord? And therefore, how the living entity will be able to find that Svarupa Siddhi and the form of service? And how would this knowledge help in the spiritual development? Or is it only for a very advanced level of devotion? Thank you so much for explaining. Okay, at least it was not questioned whether this is true or not, because that's another topic, which is also being discussed on the internet. По крайней мере, это не вопрос о том, правда это или нет, потому что это уже совсем другая тема, которая также встречается в интернете. The bhakti inherent or inherited, you may have heard or not. Don't ask me about it. But here it's very clear. Prabhupada says, it's there, right? It's inside. То, что да, конечно, кто-то там говорит, что бхакти находится внутри, или мы его заполучаем. Но здесь Прабхупада ясно говорит, что бхакти внутри. He says, each and every living entity
is originally attached to a particular type of transcendental service because he's eternally the servitor of the Lord. Он говорит то, что каждое живое существо изначально привязано к определенному служению, потому что он изначально является слугой Господа. Now, probably you have the purport in front of you, so because I will read from there and then comment, it's very clear. Now the question is how do you know, how you come to know what is this inclination? И то есть все-таки вопрос, то есть как узнать, какая же это все-таки склонность? Before he says, by this bona fide hearing process, we have to really give attention to the words. And, there's, first of all, there's a bona fide hearing process. То есть нужно нам проявить внимание к словам Прабхупады. То есть здесь он говорит авторитетный процесс слушания. I think in the verse, he says it's the word shrutekshita. Is the path to hear from bona fide devotees. То есть в стихе это, по-моему, относится к слову шрутекшита, то есть когда мы слушаем от авторитетных, преданных. So this is the first condition. You hear from bona fide source. Это первое условие, то, что мы слышим от авторитетного источника. And, of course, you have to be sincere. И, конечно же, вы должны быть искренни. And then the heart becomes cleansed of all material rubbish. И затем сердце очищается от всего материального мусора. It's like anartha-nivritti, right? I mean, all these undesirable habits, tendencies, etc., they all become cleared away. То есть это анарха-неврити, то есть все вот эти ненужные тенденции, они все убираются, очищаются. It's Bhagavatam, first canto, explain, Shrinvatam Swakata Krishna, another very famous verse Prabhupada quotes many times, the same thing. Shrinvatam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtanam, Hridayarantaksto Abhadrani, Sudono Vidunoti Suritsatam. That by Shrinvatam already means somebody who is eager to hear. I mean, the serious, sincere, he wants to know, he wants to hear from the authentic source. То есть это известный достаточно стих, из Бхагаватам Прабхупада много раз его цитирует. Шринватам, то есть когда личность искренне хочет услышать из авторитетного источника. So then it's Shravana Kirtana, there's hearing from Krishna Katha, okay. Then what happens? Hridayanantaksto abhadrani, all these inauspicious things, what is called here material rubbish, all this will be cleansed away. То есть мы слышим эту Кришна-катху, и что происходит? То, что все эти нежелательные вещи, как здесь говорится, материальный мусор, все это смывается. And it's the Lord in the heart. Vidunoti surit satam. Surit means the well-wisher, well-wishing friend. That's the Lord in the heart. И затем Господь в сердце, сухрит, подразумевает доброжелатель, друг. Это Господь в сердце. And of who? Satam. Satam is, Satam Prasanga. That means the sadhu, the sincere devotee, the true devotee. Satam. И затем Сатам означает искренний, садху, истинный преданный. So we have this. We have the bona fide process of hearing. We have the bona fide receiver, the sincere devotee. Heart will become cleansed. И то есть мы имеем авторитетный процесс слушания, у нас есть авторитетный слушатель, это искренне преданный, и тогда сердце очистится. Then there will be a result. Тогда будет результат. So what is that? Каков же он? Here is, Prabhupada says, one becomes attached to one of the many transcendental forms of the Lord as described in the Vedas. И Прабхупада здесь говорит, что в таком случае в результате этого преданного развивается привязанность к одной из вечных многих форм Господа. So that means when you hear about Krishna's pastimes, in that condition, you're purified, it comes from an authentic source.
То есть, когда вы слышите игры Господа, при этом условии, то, что вы очищены, вы слушаете это из авторитетного источника, So there may be a natural inclination to like some pastime more than the other. тогда будет естественная склонность, то, что нам нравится одна лила игра больше, чем другая. One may hear about Mother Yashoda, dealings with Krishna or his friends or the gopi or whatever, the cows, and when one may have a natural inclination to one of these relationships. Кто-то может услышать о взаимоотношениях Яшоды, Кришны или мальчиков-пастушков, коров, гопи, и у вас будет естественная склонность к чему-то. And that, in another part, Prabhupada says the same thing. This may indicate our relationship with the Lord. И в другом комментарии Прабхупада говорит, что это может указать на наши отношения с Господом. Here he says that this particular attachment is invoked by the practice of regulative devotional service. Здесь он говорит то, что эта определенная склонность, она проявляется за счет практики регламентированного преданного служения. And this attachment for a particular form is called Svarupa Siddhi. И эта привязанность к определенной форме называется Сварупа Сидхи. But we should know this is not, a very cheap or easy thing to attain. For sure not. И вы должны знать и понимать, что это не что-то там дешевое и простое, что легко достичь. This will only happen when the heart is really cleansed of all material desires, attachments. Это произойдет лишь тогда, когда сердце поистине чисто от всех материальных желаний и привязанностей. And if not, then we have to just be patient, but continue the process of hearing from bona fide sources. В противном случае мы должны, по крайней мере, продолжать получать слушание из авторитетных источников. Because the Lord will reveal from within that relationship. Потому что Господь, Он откроет это отношение изнутри. But, as Prabhupada says here, he does not disclose himself to a casual or unauthentic worshipper. Но как Прабхупада здесь говорит, что Господь не открывает себя расслабленному или же несерьезному поклоняющемуся. Yeah. Well, I hope this answers the question. Надеюсь, это ответило на вопрос. I think we are done with the questions, Mataji. I hope so. I think so, yeah. So, thank you so much for everything, Maharaj. Hare Krishna. Спасибо вам за все, Махарадж. Okay. So thank you for allowing me to do this. And, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Спасибо, что позволили мне поучаствовать. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Gauravani Vrinda ki jai. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Bol.